Why are people going to the streets is because of oppression. So I think those are some of the things that come straight to mind in terms of when I talk about democracy. But also let's remember Africa is very complex in terms of our history and in terms of culture and diversity, and all these dynamics come in. So I think in terms of democracy, that's what I can add in terms of the things that are part of democracy for me. Okay. Kwa hiyo Mama Makena anatuambia demokrasia haishi tu kwenye chaguzi. Ndio. Na mbadilishano wa viongozi au vyama madaraka, inakwenda kwenye taasisi zinazohusika na usimamizi wa masuala mbalimbali. Amezungumzia eneo la mahakama, ndio? Ndio. Maana unazungumzia masuala ya haki, lakini pia anazungumzia ushirikishwaji, watu kuwa na uwezo wa kushiriki, ndio? Na haki nyingine kwa kifupi. Kwa maelezo ya mama, maana ni kwamba naanza kuiona demokrasia katika namna pana. Inawezekana KP hata kwenye mifumo, hata kwa mfano kama procurement, namna ambavyo kwenye nchi watu wanaweza kupata fursa za kazi, si ndio hivyo? Yeah. Inawezekana pia hilo nalo likaingia kwenye demokrasia. Mimi nadhani demokrasia ni maisha. Ni mchakato mzima ule wao. Ndio? I think in that Kiswahili was imenipitia kidogo, but I think what we are saying, you're asking if procurement could be part of democracy. Yes, because then if the institutions and systems and frameworks are working, that's why we are saying accountability is part of that. Because, for example, if I take some of the constitutions and policies that say 30% of procurement is given to the young people, then you go and realize it's only 0.1%, which is going to the youth. So where do you think then youth is going to participate? Because it's part of the participation and frameworks that are supposed to govern the countries. Are those, for example, I think earlier you talked about changing the constitution to fit you. That's unconstitutional. And I think this is one of the dreams that we have, that in the future we should have mechanisms that protect constitutions, because those are the governing documents of the country. So I think that's where we are looking forward when we are talking about drive for democracy in Africa. What are those things that we can do to safeguard what is supposed to be for the citizens? Because you normally, Andrew always remind me, says, Makena, democracy is power for us, power with us, power within us as citizens. So when that is lacking, then we need to go, that's why we are going back to the drawing table to ask, how do we then get ourselves back into this? Andrew, you want to add? Yes. So I'll put it this way, in agreement with Makena. Democracy is a signpost. When you're coming, you mentioned earlier that we're at Grand Melia. When you're coming to Grand Melia, you meet signposts telling you 2 kilometers away, 1 kilometer away, 500 meters, 200 meters, turn left, then you get to Grand Melia. So democracy is a signpost. It's not the destination. Okay. Why? Democracy ni mchakato. Yes, it's a signpost that helps you arrive at something. And what is that something? Let's define democracy simply and say, democracy should be able to take care of the things that worry you before you sleep at night. When you get in your bed, those 10 minutes before you doze off, the things that worry you, the things that worry a mother, the things that worry a child, what are they? School fees? Can I access a hospital? Will I get justice in court? Will I be treated fairly? Those things is what democracy leads you to. That's the destination. Isn't that utopia? No, it's not utopian. Because, as we've heard from primary school, the definition we were given is government of, for, and by the people. The question arises, when the Americans gave that definition, blacks were not voting, women were not voting. There's something called an electoral college, where some people have more than one vote and they can determine who becomes president. Trump won the electoral college vote, but lost the popular vote, but became president. Yes. So, is it then government of, for, and by the people, when it's just for a few who own the wealth, who control the means of production,
No. So we should refine that definition to bring in the issues that concern him, a young lady who works at this facility, and a child who's going to school. Once you take care of those issues, then you have arrived at the destination. If it fails, then you have issues like state capture. You see, for example, South Africa and several other countries where state capture is a problem, where you have a system that looks like it's democratic, but the outcomes of that so-called you can actually use democracy to deliver dictatorship. You can use democracy to deliver exclusion. So it has to be something that means that I can touch and feel and say, yeah, I feel that as a citizen, my issues have been taken care of. Can you name one country that is practicing democracy 100% in the world? I wouldn't give 100%, but we all know here on this panel that to get an A, you don't have to score 100. If you score 75, you get an A. So I can look at the Nordic countries, Scandinavia, where you pay your taxes and systems work. You know? Work for you. Yes, and no president can attempt, for example, however good you are, to touch that constitution. Angela Merkel is one of the best chancellors that Germany has had. But for all the great work she did, the constitution said this is where you stop. And she had to go home. Okay. And the whole country clapped for her for 6 minutes, the entire country, to appreciate her. So you take care of people's health care, education, social security, safety of person and property, and, you know, systems work. Is Samani tumetaka kujua kidogo tu kuhusu tulitaka tupite alikosema. Wala si waondoi. Ndo nasema alichokuwa anakisema Andrew. Yani demokrasia ina kama inachanganya hivi. Alikuwa anatuambia ni kama vibao vinavyokuelekeza. Yes. Yani mfano unatoka zako Sanawari Usariva unataka kuja Grand Melia, anasema kwamba inakwambia Grand Melia kilomita 3 kutoka sasa, bado kilomita 3 kata kulia. Anasema demokrasia sio kitovu, sio safari ile ya mwisho. Ni ule mfumo mzima wa maelekezo. Na tukataka kujua kama kuna nchi ambayo inafanya vizuri kwa 100% kwenye eneo la demokrasia. Endo anasema of course kupata A si lazima kupata 100, si ndio? Yes. Kwa hiyo akatuambia kwamba inawezekana hakuna nchi inayofanya vizuri kabisa, lakini akazitaja nchi ambazo na mimi kusema ukweli nakubali. Anazitaja nchi za Nordic, tunazungumzia Finland, Sweden, Denmark, Finland, Switzerland. Anasema ndio nchi ambazo yani hakuna ukakasi kwenye demokrasia yao, unalipa kodi kama mwananchi, inakuhudumia. Na hakuna kiongozi ambaye anaweza akacheza na katiba. Sasa hapo ndo ambapo swali langu. Sasa ngoja kwanza tumrudishe Kanda. Ilikaa kimya muda mrefu kidogo. Nilipata swali, nyinyi mtajua mnaliekaje, lakini limekuwa likijirudia kichwani kwangu mara nyingi, na mwanzoni mwa mjadala wetu lilizungumza hili. Nilikuwa natamani kujua demokrasia inatafsiriwaje kimataifa, kwa sababu Marekani yeye anamuona China afanye demokrasia, lakini China ana mfumo wake wa demokrasia yake, anasema ana practice demokrasia. Ukienda kwa Kagame Rwanda, anasema anafanya demokrasia kwa sababu wananchi wake wanataka endelee kuwepo, na ndio maana anabadilisha katiba mara kwa mara. Lakini hiyo demokrasia ya Kagame wanalalamikia Marekani, wanasema sio demokrasia. Demokrasia kila nchi ina jinsi inavyoitafsiri yeye. So the question is democracy, is it tailor-made or universal? Yes. Actually muuliza swali langu. Umetisha. Yani tuko vizuri. Thank you. Is it universal? Yes, and this is a subjective opinion I'm going to give. Marriage has been defined a certain way. Let's stick to, for example, the Christian marriage. That the union of a man, yes, and a woman, to the exclusion of all others. Once you walk a lady down the aisle and make that vow, say, I take you and so on to be my lawfully
and all that, you have bound yourself by certain rules. And you cannot adjust and say, okay, for me, I want to amend the vows and say, one man, one woman, and a few others, as may be necessary from time to time. No. If you have chosen to define, to enter a certain contract, stick by the rules of that contract. You can't say, if the referee blows and says this is a foul, can't say, but according to us, this is not a foul. This is no. A penalty is a penalty in Europe. It's a penalty in Africa. It's a penalty in the US, because the rules are the same. So I fear that if we allow for adjustments, then democracy will mean anything and everything. There's a reason why traffic lights, when it says red, it means stop. Whether you're in Dar es Salaam, in Arusha, a red or Cambodia, means stop. But now the issue, Andrew, has been, even before we go into... Sasa tupe kwanza jibu lake la Andrew. Kwa kifupi tu amejibu. Andrew anasema kwamba ukishaingia kwenye mfumo wa makubaliano fulani, lazima uishi kwa mfumo wa makubaliano hayo. Akatolea mfano kama ndoa ya Kikristo, ambao unasema ndoa ni mume mmoja na mke wake, kukubaliana, alafu in exclusion, ukiwatoa watu wengine, yani nyie tu wawili. Kwa hiyo unasema kwamba huwezi kusema na pembeni kidogo kuchakachua, kwamba ukicheba-cheba lakini siku moja sio mbaya, hapana. Usichakachue ile definition. Lakini sababu ya kucheba-cheba maana yake ni kwamba haya makubaliano ni magumu. Yes, sasa anachosema Andrew ni kwamba hata kama ni magumu, kwa kuwa nyie tayari mnayatazama kama ndio demokrasia, mkae hapo, mstiki hapo, msianze kuchakachua. Akatolea na mifano mingine, akasema tukisema ukimkata mtama mchezaji mwenzio kwenye ile round 18 kama ni penalty, huwezi kusema mazingira haya ni penalty, mazingira haya sio penalty. Ndio hivyo, lazima mfuate zile kanuni. Sasa swali langu ambalo lilikuwa linafuata hapo kumuuliza Andrew ilikuwa ni kwamba atalijibu baadaye kidogo. Uliza kabisa. Shida inapoanzia ni kwamba tumesikia baadhi ya viongozi wakiwa wanasema, yani ni kama as if western ndo wametengeneza tafsiri ya demokrasia. Hilo wanasema sisi demokrasia, kila mtu anaweza kudefine ya kwake. Yani sisi tunavyoidefine demokrasia, Kana amesema vizuri kwamba sisi kama China, we think chama kimoja bado kinaweza kikatawala katika utaratibu ambao ni wa kidemokrasia, kwa sababu tuna mfumo wetu ambao tumekubaliana sisi kwa pamoja. Na hii sasa nakuja kuiconnect na kile tunaita sovereignty, kwamba kila nchi ina mamlaka yake ya kuamua mambo yake. Hapa sasa ndo mkwamo wetu wa kusema is it universal? Tutajibu tukirejea. Hii ni Power Breakfast ya Clouds FM, moja kwa moja kutoka Arusha, Tanzania. Majirani nimewaaga, nimwambia nenda Ulaya. Tunaingia Arusha kwa ajili ya Africa Drive for Democracy Summit. Mkutano mmoja mkubwa sana. Mkutano ambao unahusisha viongozi kadhaa wastaafu. Waziri mkuu mstaafu wa Ethiopia atakuwepo, rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete. Ishu kubwa ni mwelekeo wa Afrika kwenye eneo la demokrasia. Demokrasia inahusisha pia kumuuliza mwanangu kabla sijafanya kitu. Ashuba miti. Hapa ndipo pahala ambapo utafanyika mkutano mkuu. Umeanza vibaya. Afrika itakuwa hapa. Afrika itakuwa hapa. Jiandae kwa mambo mengi sana kupitia PB. Kama kawaida ya PB itakufunulia vitu vingi sana kwa hizi siku 5 ambazo tutakuwa tuko hapa. By the way, tutalala hapa pia. Majirani nimewaaga, nimwambia nenda Ulaya. Tunaingia Arusha kwa ajili ya
Africa Drive for Democracy Summit, mkutano mmoja mkubwa sana, mkutano ambao unahusisha viongozi kadhaa wastaafu. Waziri mkuu mstaafu wa Ethiopia atakuwepo, rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete. Ishu kubwa ni mwelekeo wa Afrika kwenye eneo la demokrasia. Demokrasia inahusisha pia kumuuliza mwanangu kabla sijafanya kitu. Ashuba miti. Hapa ndipo pahala ambapo utafanyika mkutano mkuu. Umeanza vibaya. Afrika itakuwa hapa. Afrika itakuwa hapa. Jiandae kwa mambo mengi sana kupitia PB. Kama kawaida ya PB itakufunulia vitu vingi sana kwa hizi siku 5 ambazo tutakuwa tuko hapa. By the way, tutalala hapa pia. Majirani nimewaaga nimwambia naenda Ulaya. Tunaingia Arusha kwa ajili ya Africa Drive for Democracy Summit, mkutano mmoja mkubwa sana, mkutano ambao unahusisha viongozi kadhaa wastaafu. Waziri mkuu mstaafu wa Ethiopia atakuwepo, rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete. Ishu kubwa ni mwelekeo wa Afrika kwenye eneo la demokrasia. Demokrasia inahusisha pia kumuuliza mwanangu kabla sijafanya kitu. Ashuba miti. Hapa ndipo pahala ambapo utafanyika mkutano mkuu. Umeanza vibaya. Afrika itakuwa hapa. Afrika itakuwa hapa. Jiandae kwa mambo mengi sana kupitia PB. Kama kawaida ya PB itakufunulia vitu vingi sana kwa hizi siku 5 ambazo tutakuwa tuko hapa. By the way, tutalala hapa pia. Majirani nimewaaga nimwambia naenda Ulaya. Tunaingia Arusha kwa ajili ya Africa Drive for Democracy Summit, mkutano mmoja mkubwa sana, mkutano ambao unahusisha viongozi kadhaa wastaafu. Waziri mkuu mstaafu wa Ethiopia atakuwepo, rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete. Ishu kubwa ni mwelekeo wa Afrika kwenye eneo la demokrasia. Demokrasia inahusisha pia kumuuliza mwanangu kabla sijafanya kitu. Ashuba miti. Hapa ndipo pahala ambapo utafanyika mkutano mkuu. Umeanza vibaya. Afrika itakuwa hapa. Afrika itakuwa hapa. Jiandae kwa mambo mengi sana kupitia PB. Kama kawaida ya PB itakufunulia vitu vingi sana kwa hizi siku 5 ambazo tutakuwa tuko hapa. By the way, tutalala hapa pia. Majirani nimewaaga nimwambia naenda Ulaya. Tunaingia Arusha kwa ajili ya Africa Drive for Democracy Summit, mkutano mmoja mkubwa sana, mkutano ambao unahusisha viongozi kadhaa wastaafu. Waziri mkuu mstaafu wa Ethiopia atakuwepo, rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete. Ishu kubwa ni mwelekeo wa Afrika kwenye eneo la demokrasia. Demokrasia inahusisha pia kumuuliza mwanangu kabla sijafanya kitu. Ashuba miti. Hapa ndipo pahala ambapo utafanyika mkutano mkuu. Umeanza vibaya. Afrika itakuwa hapa. Afrika itakuwa hapa. Jiandae kwa mambo mengi sana kupitia PB. Kama kawaida ya PB itakufunulia vitu vingi sana kwa hizi siku 5 ambazo tutakuwa tuko hapa. By the way, tutalala hapa pia. Majirani nimewaaga nimwambia naenda Ulaya. Tunaingia Arusha kwa ajili ya Africa Drive for Democracy Summit, mkutano mmoja mkubwa sana, mkutano ambao unahusisha viongozi kadhaa wastaafu. Waziri mkuu mstaafu wa Ethiopia atakuwepo, rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete. Ishu kubwa ni mwelekeo wa Afrika kwenye eneo la demokrasia. Demokrasia inahusisha pia kumuuliza mwanangu kabla sijafanya kitu. Ashuba miti. Hapa ndipo pahala ambapo
utafanyika mkutano mkuu. Umeanza vibaya. Afrika itakuwa hapa. Afrika itakuwa hapa. Jiandae kwa mambo mengi sana kupitia PB. Kama kawaida ya PB itakufunulia vitu vingi sana. Melia Arusha, bado endelea na mjadala wetu, lakini nakumbusha kilichotuleta hapa Arusha ni mkutano mkubwa kabisa wa viongozi wa Afrika ambao unahusisha demokrasia. Siza swali lako? Yes, swali langu ilikuwa ni lile la kwamba demokrasia ina tafsiri moja Ya kwa dunia nzima. And Andrew anatupa majibu. So, thank you. Part of the problem in that question is our education system, which has told us that the history of democracy begins in 1776 when the Americans broke away from Britain's colonial rule, or that it starts with England when in 1215 when the people revolted against King John and ended and restrained the powers of the monarchy, introduced parliament, introduced courts and so on. The fact of the matter is, if you look further back into history, you actually notice that democracy was learnt or started from Africa. It is places like Timbuktu in present-day Mali, which taught the Egyptians. The Egyptians taught the Greeks, and the Greeks learned from Africans, and that's why you hear the story about how democracy starts in Greece, from Athens, people like Plato, Aristotle, and so on. So, African communities, kingdoms, there are several examples where power was managed in a democratic fashion. Buganda Kingdom, close to where we are now, kingdoms in present-day Ghana, kingdoms in Southern Africa, kingdoms like Aksum, Kush, and so on, had something called Luchiko, the parliament. They had a judiciary, they had an executive. So, Africans, and I would refer the audience to books by Cheikh Anta Diop, which show that Africans practiced democracy before many of these Western places were even discovered by explorers. So, to say that democracy is a Western concept is to have a short view of the history of civilization. Yeah. Okay, kwa hiyo Andrew anasema kwa namna tukiitazama hiyo demokrasia, kwa namna tunavyosikia kwamba imeanzia pale Marekani alipokata minyororo ya Mwingereza, si ndio, au kwa Mwingereza, anasema tunakosea. Anasema kwamba demokrasia ilizaliwa Afrika. Na ili swali nilikuwa nataka nimuulize wakati fulani, kwani historia inasemaje kuhusu Afrika? Ndio ametukumbusha hapa, akatutajia maeneo kama Timbuktu ambako watu walianza kuwafundisha demokrasia wa Egypt, na wa Egypt wakaihamisha wakawafundisha watu kutoka Greece, na hatimaye kasambaa dunia nzima. I really want to know the Egyptians by then, were these Arabs or black Egyptians? Black. And just one interesting fact. The reason why, have you heard of the Sphinx? That huge statue that looks like a cat in the pyramids. Yeah. With a face, a human face. The reason why its nose has been vandalized is because it has an African nose, the broad African nose. Not the Mzungu one? No, not the Caucasian long nose. The reason why it has been vandalized is because if it's proven that the early Egyptians were black people, it will overturn a lot of history, which even spreads into religions like Christianity, which tell little children in Sunday school that Jesus was a white, blue-eyed, long-haired European man, whereas the historical records actually show it was a black man. Moses was black. These ancient Egyptians were black, in fact. Okay. Kwa hiyo kuendelea alikuwa anaielezea kwa akawa anatoa mifano ya maeneo ya kifalme, utaratibu wa kifalme uko ukiendeshwa. Mifuiri kupo Uganda,
na sehemu nyingine ambako kote huko pamoja na mifumo ya kifalme ilikuwa ikiendelea, lakini walikuwa wakipata matatizo yao ya kesi, namna ya kuamua matatizo yao, ilikuwepo mifumo ya kufanya, si ndio? Yani mfano wa mahakama ambazo leo tunaziangalia, si ndio? Kwa hiyo maana hicho kitu kimeanzia Afrika. Lakini sasa yani sijaribika bado. Mimi nakubaliana na Andrew. Kwa sababu mimi jana nilikuwa nataka I'm not yet satisfied. Mimi nakubaliana na Andrew. Mimi nakubaliana na Andrew kwa sababu gani? Kwa sababu Afrika haikuanza juzi. Ina maana Afrika ilikuwepo kabla hata ya ukoloni. Waafrika walikuwa wanajitawala vipi? Na ndio maana nakubaliana na Andrew hapa. Sawa, lakini tuna utaratibu wetu tulikuwa nao Caesar. Labda swali lako liwe hivi. Iweje waliokuja kuchukua hiyo demokrasia wanafanya vizuri? Alafu pia ukitazama hata huo utaratibu uliokuwepo, kulikuwa bado kuna utaratibu wa ufalme wa kifalme. Ulikuwepo. Kingdoms ndio machifu, like, leo mtu aki-practice kitu kama hicho kwa Afrika, tunasema hafuati misingi ya demokrasia. Nani anasema? Hasemi Mwafrika. Sasa ndo hapa. you see Andrew. So you look at somewhere like United Kingdom. Yes. There is kingdom right now, yes. Constitutional monarchy. Constitutional monarchy is there, right? And then they have the system of prime minister, parliament, and then we say they're democratic. Then we go to Africa. Yes. We have maybe presidents in most of the countries, right? They're elected through the electoral processes, you know. And then we go to China. They have a president, but it's one party, right? Yes. And then they have their mechanisms, their systems. They say we still practice this, right? So I'm still confused. Should we have one system to say that now this is the perfect example of a democratic system, especially of getting our leaders? Or democracy can be defined differently based on circumstances, based on geographical positions and history and such kind of things. So the difference with the civilizations you've pointed to is a question of time. China has gone through about 5 dynasties, which stretch back to 10,000 years. The Han dynasty and so on. The period, if you compare the Chinese story to the African story, so I've told you China is 10,000 years. The story of Africa that is told by our education system is not longer than 500 years. It ignores several more 100 years of African stability and progress. Invention, engineering, navigation, physics, chemistry, astrology, medicine, all these things are ignored, and then they pick a short period of history, 1884, when Otto von Bismarck convened the meeting that led to the scramble, to the partition of Africa. So we look at 1800 up to 2023, and we say Africa is finished. So who wrote the history? That's the question. And Chinua Achebe says, as long as the hunter, until the lion learns to write, history will always glorify the hunter. Africa is the hunted, and history is glorifying the hunter. My brother, Paul, if you stretch your analysis beyond 1800, when our lives were interfered with, and exclude the things that we like to talk about, slave trade, the dictatorships and whatnot, Africa actually had a period of serious progress and gave the world a lot of the models that it depends on. So I would refer you to a question of time. How old is the US? 250 something years, from 1776 since independence. Yes. How old is Britain? From 1215. The year 1215. So you want to compare a society that has practiced this from 1215, or France, the French Revolution
in the 1700s to Africa, which has been independent from 1950. Ama Mimi ukichukua KP, ukichukua Kiingereza, demokrasia yenyewe, hiki kibaridi kinachonipiga. Napata tabu na gagazuko. Okay, sasa. Kwani Mama Makena, can't we go back to the time and rewrite the African history? Or redefine democracy? Yes. For the history first, for the sake of our current and future generations. And I think that is what Andrew was trying to explain, that if you look at the African writers, I think they are going back to that. But I also wanted just to tell my dear son here, your last born. My last born. Your last born. We are so colonized that our minds are completely brainwashed that we need to be decolonized to start accepting that we had a history. Let me give you an example. Somebody comes and you go to Niger, you meet Africans have lived there forever. You come, you're coming touring, then you say, I've discovered River Niger. And you name it. You name it? Lake Victoria. Yes. So that's what I'm saying. The decolonization of the African minds must start from the education system. I think the education system, we need to be honest to ourselves. What does it give my grandchild who goes to school today to learn the American history when they are not doing the African history? So I think our leaders need to remember that as we decolonize, we need to decolonize the education system, because that is what shapes the minds of who we are today. So history must be written to put Africa where it belongs. And that's why you see, this is now when I want to throw a bit of wax into this one. If you look at Africa, the reason why we have been claimed to be discovered and that, we are rich in resources. And this is the political things that you see happening, that our own resources do not belong to us, they belong to the North, and therefore North managing us through this crisis so that that resource still remains to them. Why would you put Africans through an education system that does not benefit the generation that is being born? And like I was telling you before, Africa has the youngest youthful demographics as we speak. Yeah. But where are they today in terms of accessing these resources, in terms of education and that? So history will be written, and it must be written to put Africa where it belongs in the map. Mama Makena anasema tumetawali, yani ule ukoloni umetushika mpaka hatujui, kwa kifupi, si ndio? Lakini inawezekana kurudi na maana tatizo linarudi kwenye tunachokisoma. Si ndio? Kabisa. Tunachokisoma, tunachofundishwa. Tunafundishwa historia tunafundishwa mifumo ya watu wengine ambayo wakati mwingine inatweza utu wetu, au pia inaweza isifanye kazi kwa mazingira yetu. Na inatweza pia kwa sababu si unaendelea kuwa, kwa sababu alichokifanya kwa maelezo ambayo anasema Mama Makena, alichokifanya kwamba minyororo ya mikononi ilifunguliwa, ikafungwa minyororo ya kwenye akili. Kwa lugha nyepesi kabisa. Kwa hasa tukubaliane hapa sisi wote, hiyo minyororo ya kwenye akili bado ipo. Mama Makena. So Ask that in English. nadhani tungewaaga wageni wetu kwa sababu tayari naona mwenzetu Sam yuko tayari sasa hivi. Sawa. Thank you very much for I know it's pole sana kwa baridi. No, baridi is part of the climate change. We need to take care of our mazingira. And thank you so much for having us. But you believe that we are finishing this while we know that we have been brainwashed? No, we have already started. If you look at the mind of, do you think somebody like Andrew the chains of colonialism have been taken out of our hands and they are now up here? We in are our progressing. brains? We are progressing, but there's work to be done.
There are those who have been decolonized, but there are those who have to be decolonized. Do you see the bright? Yes, I see it. The light at the end of the tunnel. Let me tell you, the day African leaders will come together and say, Africa is ours, our solutions, our own solutions, our challenges is us who are going to, we will be there. Do they have to say that while they're in Washington, D.C.? All the African leaders are and that is why the African problems. And that is why it is so critical we are in Arusha today, because this is where declarations that need to be made for Africa should be made. Asante sana Mama Makena, asante sana Andrew for your time. Kesho tunatarajia kuzungumza na Mheshimiwa Jakaya Kikwete. Na pia tutamchokoza sana kuhusiana na masuala ya demokrasia. Unajua uzuri wa mzee Kikwete, kabla hajawa rais alikuwa ni waziri wa mambo ya nje. Amekoya, amesafiri, ameona namna ambavyo watu wana practice ile demokrasia. Kwa na mimi tutakuwa na mjadala mzuri vile vile. Lakini panapo majaliwa, kesho kutwa Jumatano tutakuwa na rais mstaafu wa Sierra Leone, Mheshimiwa Koroma, na yeye mwenyewe vile vile tutazungumza naye. Anasifika, kina Andrew amemtaja hapa na kina Deus kwamba ni mtu ambaye alipokea Sierra Leone ikiwa imetoka kwenye machafuko, lakini akakaa kuanzia 2007, kuanzia mwaka gani amekaa, nilikuwa naangalia, amekaa kiasi fulani hivi, lakini akashindwa kwenye uchaguzi, akakubali. Naye pia tutasafiri naye kwa kiasi kikubwa sana, na mengine ataendelea kuajia. Bado tuko Grand Melia hapa Arusha kwenye mkutano mkubwa kabisa wa demokrasia barani Afrika. Mimi naitwa Khan, yuko hapa Masudi Kipanya pamoja na Caesar. Usisahau pia kutufuatilia kupitia YouTube yetu @cloudsmedia. Tukirejea tutaendelea na Sam Sasali. Thank you so much. Karibu tena. Asante sana. Majirani nimewaaga, nimwambia naenda Ulaya. Tunaingia Arusha kwa ajili ya Africa Drive for Democracy Summit. Mkutano mmoja mkubwa sana. Mkutano ambao unahusisha viongozi kadhaa wastaafu. Waziri mkuu mstaafu wa Ethiopia atakuwepo, rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete. Ishu kubwa ni mwelekeo wa Afrika kwenye eneo la demokrasia. Demokrasia inahusisha pia kumuuliza mwanangu kabla sijafanya kitu. Ashuba miti. Hapa ndipo pahala ambapo utafanyika mkutano mkuu. Umeanza vibaya. Afrika itakuwa hapa. Afrika itakuwa hapa. Jiandae kwa mambo mengi sana kupitia PB. Kama kawaida ya PB itakufunulia vitu vingi sana kwa hizi siku 5 ambazo tutakuwa tuko hapa. By the way, tutalala hapa pia. Majirani nimewaaga, nimwambia naenda Ulaya. Tunaingia Arusha kwa ajili ya Africa Drive for Democracy Summit. Mkutano mmoja mkubwa sana. Mkutano ambao unahusisha viongozi kadhaa wastaafu. Waziri mkuu mstaafu wa Ethiopia atakuwepo, rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete. Ishu kubwa ni mwelekeo wa Afrika kwenye eneo la demokrasia. Demokrasia inahusisha pia kumuuliza mwanangu kabla sijafanya kitu. Ashuba miti. Hapa ndipo pahala ambapo utafanyika mkutano mkuu. Umeanza vibaya. Afrika itakuwa hapa. Afrika itakuwa hapa. Jiandae kwa mambo mengi sana kupitia PB. Kama kawaida ya PB itakufunulia vitu vingi sana kwa hizi siku 5 ambazo tutakuwa tuko hapa. By the way, tutalala hapa pia. Majirani nimewaaga, nimwambia naenda Ulaya. Tunaingia Arusha kwa ajili ya Africa Drive for Democracy Summit. Mkutano mmoja mkubwa sana. Mkutano ambao unahusisha viongozi kadhaa wastaafu. Waziri mkuu mstaafu wa Ethiopia atakuwepo, rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete. Ishu kubwa ni mwelekeo wa Afrika kwenye eneo la demokrasia. Demokrasia inahusisha pia kumuuliza mwanangu kabla sijafanya kitu. Ashuba miti.
hapa ndipo pahala ambapo utafanyika mkutano mkuu. Umeanza vibaya. Afrika itakuwa hapa. Afrika itakuwa hapa. Jiandae kwa mambo mengi sana kupitia PB. Kama kawaida ya PB itakufunulia vitu vingi sana kwa hizi siku 5 ambazo tutakuwa tuko hapa. By the way, tutalala hapa pia. Majirani nimewaaga nimwambia naenda Ulaya. Tunaingia Arusha kwa kwanza. Sema sasa bado swali linabaki hapa, inasaidia? Masudi, ngoja utajibia swali lako, lakini nakukumbusha kuna mtandao alafu kuna mtandao super wa Vodacom. Tofauti yake na kusanua sasa hivi hapa. Mtandao utakupa ofa, lakini ukiwa mteja mpya wa mtandao super wa Vodacom leo unapata GB za kutosha. Hakuna tozo ukitoa na kuweka pesa kwenye Mpesa kwa kiwango chini ya shilingi 50,000, na ukinunua bando kwa Mpesa utarudishiwa hadi 15% ya gharama za bando. Upo hapo? Na ndio maana Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sawa. Sam yuko vizuri eh? Wakati Sam anapiga simu Kamko ametuma message anasema sawa kaka Masudi, sisi ndio tuliwafundisha wazungu demokrasia na sisi tumewatajirisha. Sasa kwa nini sisi hatupige hatua kufikia hapo sasa? Tumrudisha sisa na hasira zake. Sam yupo. Mambo vipi Sam? Ngoja tukuongezee sauti tukupate vizuri. Tumesimama. Baridi bwana. Halo. Sam hapafai huko. Na kizungu pia. Sema mwenzetu nani kani ya kupata tabu kwa sababu ya unene wake, ana mafuta mengi. Tumekubaliana. Au kwa sababu alikuwa changii. Ya nini? Nabonyeza kinachobonyezeka Sam. I can't nani Sam tupeleke? Lakini zipo. Okay. Na Sam nilimsikia Judge ni Othman Chande. Yes. Alisema ndio sasa amenifundisha kitu. Ndio mwenyekiti wa tume. Anasema wale hataki kujiita wenye viti wa kamati ya ulinzi na usalama, ila wajiita tu wa usalama Tofauti yake ni nini? Na alisema kwamba wakati mwingine wale wakiongozana vile wanawatisha watu. Wale wanatisha wananchi. Mimi kuna kitu umekiongea Samu hapo. Niliufuatilia mjadala kidogo kuhusiana na baadhi ya mahabusu ambapo zipo lakini hazijulikani zilipo. Anasema kuna taasisi zaidi ya moja ukiachana jeshi la polisi ambayo tumezoea na mamlaka ya kukamata. Lakini zipo taasisi nyingine zina mamlaka ya kukamata. Zimepewa mamlaka ya kukamata, huwa zinakamata na kupewa kwenye mahabusu zao, alafu wananchi wanapata tabu sana kutafuta ndugu zao. Kwa hiyo niliona ushauri ambao ameutoa mwenyekiti Jaji Othman Chande ni kwamba hizo taasisi zingeacha majukumu ya kukamata na kukamata wakawacha jeshi la polisi peke yake, ili ikitokea bwana Masudi amekamatwa
iwe rahisi kupatikana, tofauti na sasa hivi unaweza sisi tukamua umekamatwa lakini hatujui taasisi gani imekuchukua na uko wapi. Lakini Sam kan pamoja na Caesar, hayo yote yanatiririka chini mpaka kwenye kilichotuleta hapa sisi Arusha, issue ya demokrasia. Kwa sababu kwa nini mtu anakamatwa? Wakati mwingine ameongea, anatimiza haki yake ya kikatiba ya kutoa mawazo, alafu RC au DC anakerekwa, si ndio? Anamrukia. Kwa sababu mimi naamini huyu mtu kama anakuwa ametenda jinai, utaratibu mwingine wa kisheria si upo bwana. Upo kabisa. Hai. Asa hiyo kutaja Coco Box inataka tusimuone huruma. Unajua inafafanua zaidi kuhusu confusion. Yaani kuchanganya mlango na dirisha. Ana dirisha inabidi aruke Kwa alipitiliza huyu. Ya kisasa yale. Twende Sam. Rais Dr. Samia ataka wanawake kuchangamkia fursa, kujiendeleza story kwa kwanza. Anasema katika kongamano la wanawake wa Kiislamu Zanzibar, asitiza elimu zote zitaongoza kuhusu jamii na uovu. Historia kwa kwanza, siku ya jana Mheshimiwa Rais Dr. Zanzibar alifanya kongamano la wanawake katika kaunti ya Kiislamu kuhudhuria pale, kwa hiyo alikuwa na nafasi kuzungumza na wanawake, akataka pia kuchangamkia fursa, akaacha pia aache kusemana wenyewe kwa wenyewe, ila washikane mikono kwa ajili ya shughuli za leo. Kinana Koshwa, uundwaji wa Wizara ya Mipango na Utekelezaji, story kwa ukurasa wa kwanza. Chongoro, Wasila wapiga nyundo uendeshaji bandari, wasema si ajenda ya mtu, ni ajenda ya ilani ya CCM. Wananchi watakiwa kuunga mkono Rais Samia, story ya ukurasa wa kwanza. Leo tunao ugeni hapa nchini, Rais wa Hungary anawasili Dar leo kwa ziara ya siku 3. Kwa hiyo atakuwepo hapa kwa ajili ya Yaani Sam, ukitaja rais wa Hungary anakuja, manake of course lazima atakuwa na mwenyeji wake, si ndio? Nani alikuwa ananipigana kana au Caesar? Lazima ukiangalia ratiba ya Mheshimiwa Rais. Ni mimi. Ni wewe? Kwa sababu hapa tulipo saa 3 anakuja kufungua. Mgeni rasmi Mheshimiwa Rais. Unaelewa? Jana alikuwa Zanzibar. Alikuwa na shughuli huko. Halo. Unajua nilikuwa namwambia Sam hapa. Na mgeni wake. Nikasema ni kazi ambayo of course ukiona kwa nje, kwa sababu kuna mambo yake vile vimulimuli na nini, unaweza ukahisi ni burudani tupu, lakini ukitafakari kwa kina, lakini ina changamoto zake. Ni bora changamoto ukiwa rais. Kuliko changamoto za Caesar. Zije tu hizo changamoto. I'm telling you. Ndio ile bora kulilia kwenye range. Sio kwenye baiskeli. Kuliko kwenye baiskeli. Kabisa. na ziko dalili za ugonjwa wa sonona, tunazungumza mara nyingi sana. Msikilizaji akijiona ana mambo
mambo yafuatayo machache. Hali yake inaweza kuwa inaelekea muda mwingi kuwa katika hali ya mfadhaiko na huzuni, hiyo ya kwanza. 2, kufanya mambo taratibu ya mwendo wa kunyonga. Kuongea, kutembea au kutenda jambo lolote. Kupoteza hamu ya kufanya mambo uliokuwa ukipenda kuyafanya. Jambo la 4, kukosa usingizi au kulala sana kuliko kawaida. 5, kujihisi huna thamani yoyote. Kujichukia na kujiona mwenye hatia. 6, kupendelea kukaa peke yako. Upende kuchangamana na wengine. 7, kupata ugumu kuzingatia mambo au kuwa msahaulifu. Yanapenda kwa ishapita ndio unaikumbuka. 8, kujihisi kukata tamaa na kupoteza matumaini ya maisha. 9, kuwa na mawazo ya kifo au kujiua. Kuwa mwepesi wa kukasirika au kukosa raha hata unapofanya jambo ambalo utakuwa ufurahia. Lakini unajikuta hana raha. Ukishaona dalili za kuzogelea hivi, tafuta ushauri wa wataalamu. Ongea na watu. Yani tunajibana sana. Tena sisi wanaume. Hii mara nyingi tunaisema. Sijui tunadhani ndio tunakuwa makonkodi. Umeona, lakini ongea. Ila pia tusiache kuongea na wale ambao kuna mtu kajikusanya kaja kulitua la kwako. Usiende sasa na wewe kumtangaza rafiki yangu. Yaani unajua ukiona mtu amekwambia jambo ambalo kwake lina uzito, ujue kuna aina fulani ya thamani, kuna sehemu umekuweka kwenye daraja la juu kwenye akili yake. Kuna wewe ule uaminifu ambao amekupa ubebe kwa nguvu hiyo hiyo. Sio kesho tena nenda kulikuta kwa mtu mwingine. Lakini kwa wanaume hatuna hizo sana. Yaani wanawake hizo wanazo. Lakini wanaume mtu akikupa kitu unakaa nacho. Yaani mara chache sana. Sio wote, wapo pia wazenguaji vile vile. Wanaume wapo, yaani ndio kiongozi wa dini au ndio nani mfano wa mbili anakuweka. Sio unashirika unakuja tu hapo vizuri lakini kuna baba mmoja kule juzi kata. Lakini si hataji jina. Sasa kuna watu wakicollect mafaili. Wanasaikolojia au motivational speakers. Ukimwona mtu anaongea kama mimi unasema ni client yangu mmoja sasa kuplaki mteja. Tumeenda kwa discount. Sasa mshahasi kwa kama majina halijatajwa lakini mwisho mtu anapokuja na trust kama tumpelekea tena huyu jamaa. Inawezekana kaja kuzungumza tena kwa namna nyingine. Kwa ni changamoto kama sisi tunasema kipewa wewe piga kimya mwanangu. Kama kwa mimi unaenda sawa. Sawa. Maliza. Ndio machinga kurasa wa kwanza. Kicheko bei ya mafuta, Lindi wakulima wavuna mamilioni kwenye korosho. Rudia wapi? Kicheko bei ya ufuta kule Lindi. Wakulima wavuna mamilioni. Mabii sio mami. Aise. Sasa njoo hapa. Sasa Sam. Basi tulitegemea kutokana na hiyo habari yako labda kama baada ya miezi 2-3 ukipita pale Lindi unakuta migorofa imenyanyuka namna hii. Reflection ya mabii. No, I can explain. Nimemwambia sisi magorofa yetu ni wireless. Hayaonekani. Lakini yapo. Lindi. Sema ndugu yangu, acha niwapige ndugu zangu. Ni kweli hao mabeo utasikia mama wamemnyesha mbuzi, soda, shuba. Mimi kesho hawana kitu. Mambo ya ajabu kabisa. Lindi huko. Kwa sababu mbuzi atapewa chapati, watanyeshwa pombe. Kwa sababu Samu unajua haileti maana na nikwambie hii nawaambia ndugu zangu wa kusini. Sisi issue za kuzishika hizi fedha hizi nyingi siza. Kama ilivyo mikoa mingine kwenye yale mazao makubwa yale. Si ndio? Yaani kila unapofika msimu watu wanapata hela nyingi sana. Unajua kwa kusini korosho. Vijana wanapata hela nyingi. Akesa unasema baada ya muda inaisha. Ile hela imeenda wapi? Imefanya nini? Yaani unataka uone mbadala wa ile fedha kwenye vitu ama huduma wakati mwingine huoni. Alafu mnasubiri tena msimu mwingine ukifika.
Unajua mbio za panya unazijua? Akiwa katika ile la kuzunguka yuko pale pale. Anazungukia hapo. Msiponipa ubunge udiwana kinawaambia. Sio sawa hiyo. Shachana. Mkana mnapata hela alafu tena azikai maana yake. Sisi hatufanye hivyo. Bukoba mfanye hivyo. Mkishalima chai mnafanyaje? Jo hapa. Shuba miti. Unasema nini amfanye nini? Yaani mimi nilikwenda Bukoba wakati wa fursa. Niliona, nilisikitika. Sio Bukoba ile sasa. Bukoba ipi? Yaani ulienda Bukoba huko. Nenda Bukoba ipi? Ungeomba upelekwe Bukoba mwenyewe. Seriously. Lakini hii lidani tunapeleka kwa viongozi. Kwa sababu yani level zote manake za viongozi wa ule mkoa. Kwa sababu wale ndio ambao wanatakiwa kutengeneza wanatakiwa kuwa na maono kabisa na unanielewa Unajua kwa mfano Masudi ni kama unavyoona taasisi za fedha. Yes. Miaka ya nyuma ilikuwa unataka tu pesa, labda hata kama ni mkopo, unakopa tu, unaondoka. Sasa baada ya miaka kwenda wakagundua kuna mikopo ambayo mtu kachukua mzigo lakini hajui kabisa anakwenda kufanya nini. Yes. Au ana plan lakini akiupata mzigo, plani zinaanza kubadilika, zinapotea njia. Kwa hiyo hapo natatetea kidogo. Shetani anapita. Shetani hana maana hata kidogo. Hakufuati ukiwa huna hela. Pata anakuletea girlfriend. Unamuona mtoto mzuri na mipango mingine nje ile ambayo umeandika kwenye karatasi. Sasa ndio maana sasa hivi taasisi za fedha wameanzisha vitu vizuri. Unaona hata kama rafiki zetu CRDB kwa mfano, ndio wanakuja vitu kama Imbeju, kwamba tukupi tu hela, tunakupa na shule na namna ya kuzisimamia. Kwa hiyo ulivyotaja uongozi ndio hiyo kwamba hata kuko siku na mavyama yale sijui ushirika sijui nini, yani na shule pia kutengeneza mindset za hao watu kwamba bwana fedha unajua usipoienga inaondoka. Kuna benki moja unajua ina department ya kutoa kumshinda shetani. Jinsi ya kumshinda shetani. Sam, sisi tunakupenda sana bwana. Napenda pia. Kana nakupenda. Haya. Shaka usiogope. Umesikia hiyo? Hiyo ndio sauti ya fursa. Majirani nimewaaga nimwambia naenda Ulaya. Tunaingia Arusha kwa ajili ya Africa Drive for Democracy Summit. Mkutano mmoja mkubwa sana. Mkutano ambao unahusisha viongozi kadhaa wastaafu. Waziri mkuu mstaafu wa Ethiopia atakuwepo, rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete. Ishu kubwa ni mwelekeo wa Afrika kwenye eneo la demokrasia. Demokrasia inahusisha pia kumuuliza mwanangu kabla sijafanya kitu. Shuba miti. Hapa ndipo pahala ambapo utafanyika mkutano mkuu. Umeanza vibaya. Afrika itakuwa hapa. Afrika itakuwa hapa. Jiandae kwa mambo mengi sana kupitia PB. Kama kawaida ya PB itakufunulia vitu vingi sana kwa hizi siku 5 ambazo tutakuwa tuko hapa. By the way, tutalala hapa pia. Majirani nimewaaga nimwambia naenda Ulaya. Tunaingia Arusha kwa ajili ya Africa Drive for Democracy Summit. Mkutano mmoja mkubwa sana. Mkutano ambao unahusisha viongozi kadhaa wastaafu. Waziri mkuu mstaafu wa Ethiopia atakuwepo, rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete. Ishu kubwa ni mwelekeo wa Afrika kwenye eneo la demokrasia. Demokrasia inahusisha pia kumuuliza mwanangu kabla sijafanya kitu. Shuba miti. Hapa ndipo pahala ambapo utafanyika mkutano mkuu. Umeanza vibaya. Afrika itakuwa hapa. Afrika itakuwa hapa. Jiandae kwa mambo mengi sana kupitia PB. Kama kawaida ya PB
itakufunulia vitu vingi sana kwa hizi siku 5 ambazo tutakuwa tuko hapa. By the way, tutalala hapa pia. Majirani nimewaaga nimwambia naenda Ulaya. Tanzania Jakaya Kikwete, ishu kubwa ni mwelekeo wa Afrika kwenye eneo la demokrasia. Demokrasia inahusisha pia Majirani nimewaaga nimwambia naenda Ulaya. Tunaingia Arusha kwa ajili ya Africa Drive for Democracy Summit. Mkutano mmoja mkubwa sana. Mkutano ambao unahusisha viongozi kadhaa wastaafu, waziri mkuu mstaafu wa Ethiopia. Lakini pia kampeni ya Chawote itakupa mizawadi kama yote. Kuwa mmoja wa washindi 320 kila siku wa hadi shilingi milioni 1 kwa kununua kifurushi chochote kupitia Tigo Pesa au lipa kwa simu kwa manunuzi yako yote kupitia Tigo Pesa. Utapata bonus za papo kwa papo kuanzia dakika na SMS bure kabisa. Piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli au pakua Tigo Pesa app ushinde. Huku Tigo hakuna cha huyu, cha shangazi, cha mjomba, cha mama mkwe. Huku kuna Chawote. Masud, baridi ya Arusha tulifichwa tukwambia ukweli. Na laiti kama tungeambia ukweli nadhani tungejipanga. Lakini bado una nafasi ya kujipanga kwa sababu unaweza kwenda ukanunua vitu, ukanunua ma spy coat yale makubwa. Mimi nafikiri kwa mwili wangu umebalance vizuri baridi. Uko vizuri. Shida ni vidole. Mafuta hajafika kwenye vidole. Vidole mafuta naona wesi alikuingia. Kuna karatiba kafupi umekatoa hapa. Wenda kesho tukawa na mzee Jakaya Kikwete. Kesho panapo majaliwa yake Mola huenda tukawa na Mheshimiwa Jakaya Kikwete. Of course tutakuwa naye kwa muda mfupi lakini inatosha. Hata kama tukipata nafasi ya maswali 3-4 tukapata kumsikia inatosha. Alafu kesho kutwa pia tunatarajia kupata nafasi ya kuzungumza na Rais Koroma kutoka rais mstaafu wa Sierra Leone. Bado tupo kwenye mada yetu ya demokrasia. Masud, UVCCM wakiongozwa na mwenyekiti wao waliitisha maandamano ya nchi nzima. Kila wilaya, kila kata, kila sehemu kwa ajili ya kuunga mkono wanaunga mkono mkataba ule wa bandari na kuonyesha msimamo wao wa UVCCM. Jana ndugu yangu SCP Misime, msemaji wa jeshi la polisi, ametoka hadharani na kupiga marufuku maandamano hayo. Na amesema UVCCM wao kama wawakilishi wa vijana wa Chama cha Mapinduzi hawaruhusiwi na hawataruhusiwa kuonekana barabarani. Wanasema walichokizungumza, kuna njia za kisheria ambazo zimewekwa kisheria, wanaweza wakazitumia kuwasilisha misimamo yao na wala sio kugusa kwenye lami. Kasome comment sasa Masud. Comment zinasemaje? Kila mtu kalipokea lake, lakini comment nyingi zimeonyesha Tanzania bado ni miongoni mwa nchi ambazo zina furaha sana. Wengi wamefurahi. Lakini wamefurahi wengine kwa kebehi. Anasema kwa sababu mimi niliona kwenye page ya Miladayo alikuwa amepost na page ya Clouds TV. Kuna mwingine anasema bwana Miladayo itakuwa umekosea, ujiangalia vizuri. Hiyo sio UVCCM baba Chadema, yani hatukuzoea. Sababu tulishuhudia mara kadhaa CCM wakifanya maandamano ya amani. Kwa hiyo imeonekana kama jipya hivi. Hamjazoea. Sio kwamba hawajazoea, hamjazoea. Si ndio? Kwa vitu kama hivyo kutokea. Kama hivyo kuona mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa vijana akiitisha maandamano ya nchi nzima na jeshi la polisi kutoka hadharani kupiga marufuku. Lakini si ndio mambo ambayo tunayataka. Si ndio? Tunayaomba, tunayalilia kila siku. Ile demokrasia iwe inafanya kama vilivyokuwa msomeno huku na huku, si ndio? Lakini pia haufurahii kukatazwa ila
unatamani mwingine akiruhusiwa na mwingine vile vile aruhusiwe. Lakini pia ukirudi pia miezi kadhaa nyuma kuna maandamano ya Bawacha walifanya kina mama wa Chadema kuelekea kwa Mheshimiwa Rais. Niliona yaliruhusiwa na walipata na ulinzi pia jeshi la polisi. Sawa. Kwa hiyo tuko vizuri Masudi. Nini msingi wa maelezo yako hiyo? Haya, tunazungumzia demokrasia. Demokrasia. Asante. Bwana, kusema ukweli kwa sisi fanya umalize kwa sababu baridi mimi ishaingia pasipotakiwa kuingia baridi. Inakutafuna. Inanitafuna, lakini tumepata nafasi leo ya kujua kutoka kwa waandaaji wa jambo hili, si ndio? Mkutano huu mkubwa sana ambao dakika chache zijazo unatarajiwa kuanza na kama nilivyokuambia utafunguliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dada Rachel ananiambia tunasikika mara mbili wakati sisi tuko wawili tu hapa. Tunakuwa kama tuko 4. Nafikiri kwa sababu ya nani? Speaker. 5G 6.445. Inarudi na kwenda. Basi nafikiri hebu hiyo 554 hebu itoe hapo ili tusisikike mara mbili. Jay, ungetuandalia unasema kibao kibao cha kuondokea hapa. Na kwa nafasi hii tuwashukuru kwa dhati sana wadhamini wetu wote wa Power Breakfast. Lakini pia waliofanikisha safari kuwepo hapa, Plan Milia wenyewe hoteli kwa kuturuhusu kukaa kwenye bustani yao nzuri kabisa na kufanya kipindi. Lakini pia kesho tutakuwa hapa panapomjaliwa na Mheshimiwa Rais wa awamu ya 4 mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete. Tutakuwa naye hapa. Kwa niaba ya timu yangu yote ya Power Breakfast. Wataje majina tafadhali. Kuanzia Philip Mwihava. Lakini pia Heri Mijinga, mwenzetu Tei ambaye yuko studioni sasa hivi akisababisha tunakwenda kile ambacho tunamwasilishia naye anakipeleka hewani. Tuko na Musa Saliboko. Fundi mitambo wetu bwana Sanka yuko pale Godwin. Yuko hapo. Lakini bwana mwaka jana Shata Designer yuko pale. Lakini pia Caesar, Masudi Kipanya. Mimi naitwa Mbarku Kana. Yaani wakati tunamaliza kipindi ndio jua linatoka. Shuba tumeteseka kweli. Mimi naitwa Mbarku Kana, mwe na asubuhi njema, kwa heri. Majirani nimewaaga nimwambia naenda Ulaya. Tunaingia Arusha kwa ajili ya Africa Drive for Democracy Summit. Mkutano mmoja mkubwa sana. Mkutano ambao unahusisha viongozi kadhaa wastaafu. Waziri mkuu mstaafu wa Ethiopia atakuwepo, Rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete. Ishu kubwa ni mwelekeo wa Afrika kwenye eneo la demokrasia. Demokrasia inahusisha pia kumuuliza mwanangu kabla sijafanya kitu. Ashuba miti. Hapa ndipo